La Syrie vient d'abattre un avion F16 de l'armée israélienne. Beaucoup de gens savent déjà que la prétendue supériorité militaire et technologique des États-Unis est un mythe. Celle-ci n'est pas seulement un mythe, mais aussi une propagande qui a pour but d'effrayer ou d'intimider le reste du monde. Beaucoup d'entre nous peuvent au moins se souvenir de comment les Américains et leurs cousins européens ont longtemps utilisé leur mainmise sur les médias pour surestimer leur technologie et matériel militaire. Maintenant que ce mythe s'écroule ou que cette propagande n'est plus effective avec l'éveil et l'audacité des États du monde à affronter les impérialistes vampires américains et leurs cousins européens, que restera-t-il finalement des États-Unis après que le mythe de leur invincibilité soit complètement exposé? Dans la nuit du 9 septembre 2024, l'armée israélienne a mené des attaques terroristes simultanées sur 3 provinces syriennes. Ces attaques ont aussi visé le réputé Institut syrien de recherche militaire dénommé Institute 4000 Center. Cet institut collabore jusqu'à ce jour avec des centres de recherche iraniens pour le développement et la fabrication de composants de missiles. Il est avéré que Institute 4000 Center fournit aussi des composants de missiles au groupe militaire libanais, le Hezbollah. Peu après l'attaque du 9 septembre, c'est l'État israélien qui s'est précipité pour annoncer sur ses médias qu'il a détruit plusieurs cibles en Syrie, y compris Institute 4000 Center, et aussi éliminé plusieurs combattants iraniens. Quant à la Syrie, elle a attendu 24 heures pour donner sa version de ce qui s'est passé dans la nuit du 9 septembre. Selon les informations relayées par une source syrienne réputée et très crédible sur son site Telegram, un avion F16 de l'armée israélienne a été abattu par la Syrie au-dessus de la Méditerranée dans les premières heures de l'attaque terroriste de l'armée israélienne. Cette source syrienne poursuit en disant que l'avion F16 israélien se cachait derrière un avion de ligne commerciale pour lancer son attaque, mais la défense anti-aérienne syrienne a réussi à l'abattre sans endommager l'avion commercial. Toutefois, la source syrienne n'a donné aucune information sur la destruction de Institute 4000 Center ou sur l'élimination de combattants iraniens par l'armée israélienne. Oui, la Syrie a bel et bien réussi à abattre un avion F-16 de l'armée israélienne. Cet avion F-16 américain de l'armée israélienne a longtemps été vanté comme invincible ou le plus sophistiqué au monde, n'est-ce pas? On the night of September 9, 2024, the Israeli Air Force conducted one of the most massive attacks on the territory of Syria. It is reported that 3 provinces of the Syrian Arab Republic were subjected to airstrikes at once. It is reliably known that the main target of the Israeli Air Force was the facilities of Syria's Scientific Studies and Research Center, also known as the Institute 4000 Research Center. My friends, let me remind you that for security purposes, the main facilities of this research center have been located in various provinces of the Syrian Arab Republic. In addition, all these strategically important facilities are carefully guarded by air defense systems and Syrian troops.
This research center is known for closely coordinating with the Iranian military, producing components for such Iranian ballistic missiles as Fateh, Shahab-1, and Shahab-2. In addition, the specialists of this research center also produce a huge number of Burkan-1 missiles, which the Lebanese Hezbollah uses to attack IDF positions in the Middle East. Numerous sources in the Israeli Defense Forces admitted that by launching an airstrike on the facilities of Syria's Scientific Studies and Research Center, the Israeli military and political leadership were trying to disable one of the main manufacturers of missile systems for pro-Iranian Shiite groups. Immediately after this airstrike, Israeli officials announced dozens of eliminated pro-Iranian militants. At the same time, the Israeli authorities did not specify whether the Israeli warplanes managed to damage the facilities of Syria's Scientific Studies and Research Center. Against this backdrop, it is also worth paying attention to the statement of the Syrian side. In particular, Damascus officially stated that during the Israeli terrorist attack on 3 provinces of Syria, 5 civilians were killed, and about 20 people, including women and children, were seriously injured. At the same time, official Damascus did not say anything about the Israeli Air Force's airstrike on the facilities of Syria's Scientific Studies and Research Center, and the deaths of pro-Iranian militants. Meanwhile, on the morning of September 10, data began to appear on the destruction of one F-16 fighter jet of the Israeli Air Force. Moreover, on September 10, the reputable Syrian Telegram channel, known for its numerous connections with the Syrian government and the country's Ministry of Defense, also confirmed this information. According to it, an Israeli F-16 was shot down over the Mediterranean Sea during the first wave of airstrikes on Syria. At the same time, it is also reported that during the airstrikes on Syria, Israeli fighter jets were once again in Lebanese airspace and hid behind passenger planes, to avoid a strike from the Syrian air defense systems. Most likely, the combat crew of the Syrian air defense system managed to calculate the right moment, and destroy the Israeli F-16 at the very moment when there were no passenger jets next to it. By the way, on that day, not only Israel suffered losses in the Middle East, but also the United States. As it turned out, on September 9, 2024, Yemen's Houthis destroyed another expensive American reconnaissance strike drone MQ-9 Reaper. According to Yemen's Houthis, an American reconnaissance strike drone was shot down in the airspace of Sada province, in northwestern Yemen.